ഡൽഹിയിൽ പോയി മെയിൻ ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയെയും മുന്നണിയെയും രാജ്യത്തിനു മുന്നിൽ നാണം കെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് CPM രാജ്യസഭ MP ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനിൽ നിന്ന് കടുത്ത ആക്രമണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ബ്രിട്ടാസിന്റെ നടപടി ഒടുവിൽ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ നടത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തികഞ്ഞ ഭീരുക്കളാണെന്ന പ്രസ്താവന രാജ്യസഭയിലെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് CPI നേതാവ് P. സന്തോഷ് കുമാർ MPക്ക് രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ CP രാധാകൃഷ്ണന് കത്തെഴുതേണ്ടി വന്നത്. രാഷ്ട്രീയപരമായ വിയോജിപ്പുകളെ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളാക്കി മാറ്റരുതെന്നും ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഒരു വാദത്തിന് മറുപടിയായി രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒന്നാകെ അടിച്ചാക്ഷേപിക്കരുതെന്നും കത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ തുടക്കം പാർലമെന്റിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത സമ്മർദ്ദം കാരണം UPI ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രഹസ്യമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഗുരുതര ആരോപണമായി ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആണ്. സാധാരണക്കാരെ വഞ്ചിച്ച് UPI ഇടപാടുകൾക്ക് മേൽ പരോക്ഷ നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കമെന്നും രാജ്യത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാനാണ് ആദായ നികുതി ഭേദഗതി ബിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ബ്രിട്ടാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. വലിയ വിപ്ലവ പ്രസംഗം നടത്തി സഭയിൽ മാസ് കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബ്രിട്ടാസ് പക്ഷേ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. തന്റെ മറുപടി കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെ ഓടിപ്പോയ ബ്രിട്ടാസിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വരിയെങ്കിലും കേൾക്കണമെങ്കിൽ ബ്രിട്ടാസിന് സഭയിൽ തിരിച്ചെത്തി തുടരാമെന്ന് മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. UPI ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടാസ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ആസൂത്രിതമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൃത്യമായ വസ്തുതകളോ തെളിവുകളോ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുക, സത്യങ്ങളെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിക്കുക, ശേഷം തനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് ബഹളം വെക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് സാധാരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ശൈലിയെന്ന് നിർമ്മല തുറന്നടിച്ചു. മറുപടി കേൾക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തവർ വെറും ഭീരുക്കളാണെന്നും ഈ രാജ്യത്തെ ബ്രിട്ടാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തികഞ്ഞ ഭീരുക്കളാണെന്ന് നിലവിലെ അംഗമായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സ്വന്തം പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ധനമന്ത്രി ആഞ്ഞടിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടാനും ഹീറോ ആകാനും വേണ്ടി തട്ടിക്കൂട്ടിയ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ബ്രിട്ടാസ് ഒടുവിൽ മറുപടി കേൾക്കാതെ ഓടി ഒളിച്ചതിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ആകെ കളിയാക്കലുകൾക്ക് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അപമാനം കഴുകിക്കളയാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിയിലെ മറ്റു നേതാക്കൾ പാർലമെന്റ് രേഖകളിൽ നിന്ന് ആ പരാമർശം നീക്കാൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നത്. നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ മറുപടി പ്രസംഗം ചേർക്കുന്നു, കാണാം. John Brittas can please stay here if he wants to hear one line, sir. Yes, That's a typical communist style. Blast everybody with not facts. Twist the facts and do something, and also demand my right, I have to speak, all that. And when actually the replies are going to be given to them point by point, they don't have the courage. Cowards! Communists in this country are total cowards. Member has proven that. They can't face facts, but they will go on filibustering, making noise. I have a right. They don't have a right to listen. When the reply is given, I feel like saying it's my right to stand up and reply. I honor every member for whatever they say and reply, taking their names. Honorable John Brittas should stay here to hear the reply, because he has been creating confusion all over, not just here but in the country, because that's the tactics the communists adopt. Total lies, sir. I'm sorry, lies may not be parliamentary, untruths. So when I said there are three acts we are dealing with today, one is an ordinance which was passed on 5th, ordinance which was issued on 5th June 2026, in order that we can address some of the challenging global situations. And that ordinance had only two particular aspects. It was issued with two things. First was an exemption of capital gains and interest on investment in G6 to FIIs. So if FIIs were to invest in government securities, they would get exemption of capital gains and also exemption on the tax exemption on the interest for those investments which are made in the G6. So that was one thing on which that ordinance came out. The other aspect that the ordinance came out on was
providing again exemption, tax exemption for capital gains and tax exemption on interest on investments again in government securities to the Bank of International Settlement. So the ordinance of 5th June 2026 had only these two issues, and now that ordinance will have to be made into a law or made part of the law. So we are coming with those two, but we are not coming with just those two. We are bringing in newer things as well, in addition, that is.